My name is Pierre. I used to teach in a Brussels high school. It was a tough school. My students often had tumultuous upbringings. They were a little noisy, but just like all young people, they had dreams. Hanan wanted to be a doctor. Dries already saw himself playing for Barca. And Sadia and Emir were living out their happily ever after. I tried to nurture their teenage dreams. It was good. Every day, I crossed the canal that separated our neighborhoods. It felt like crossing between two worlds. And that didn't sit right with me. I watched as a gulf of prejudice and intolerance emerged between the communities. We were living on our own little islands that didn't mix, didn't talk, and didn't know each other. This made me feel bad. And then one day, I became scared. On March 22nd, 2016, I happened to be passing by the Maalbeek metro station at 9:28 a.m. I helped Sophie, a young woman who had been seriously burned during the terrorist attack. I only spent a few minutes with her, comforting her. She was around my daughter's age. That day, I saw what hate for others was capable of. And since that day, I've been scared. Scared for my children, for my students, scared that our world is becoming more isolated. Scared of what I see on TV, and of the speeches that blame others for our own issues. How did we get here? Comment sommes-nous arrivés là? Je pense que les situations dans lesquelles l'autre devient un abcès de fixation, mais l'autre qu'on va petit à petit percevoir comme menaçant, comme différent, et puis à exclure, ces situations-là émergent toujours dans des contextes particuliers. Et ces contextes particuliers, ce sont des sociétés désagrégées, des sociétés fragmentées, hyper fragmentées, des sociétés atomisées, pulvérisées. Et donc, ce qui divise les gens est plus important que ce qui pourrait les rassembler. Avant cela, une des valeurs ciment qu'il y avait dans nos sociétés, c'était justement, ensemble, collectivement, on y arrivait. On parvenait de génération en génération à aller vers un mieux. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça qui domine. On a le sentiment que les choses vont aller de moins en moins bien. Ils ressentent avant tout qu'ils sont des victimes. Et donc, ils vont développer des peurs, différents types de peurs. La peur du déclassement social, la peur du déclassement culturel, de perdre son identité, etc. Et dans ces contextes-là, il y a ceux que j'appelle des entrepreneurs politiques qui vont développer des idéologies qui visent à fabriquer des identités fermées, au centre de laquelle il y a la problématique du bouc émissaire. Ces idéologies ont absolument besoin de développer, de désigner des boucs émissaires successifs. C'est le véritable ciment pour mobiliser autour d'eux, pour tenter d'arriver au pouvoir ou de s'y maintenir. Ces boucs émissaires, ce sera le musulman, c'est le juif, c'est l'homosexuel, c'est le demandeur d'emploi, le chômeur, c'est l'autre, c'est le réfugié, c'est l'immigré en général. Et dans ces idéologies qui visent à fabriquer des identités fermées, en désignant des boucs émissaires, ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'on va justement dire les musulmans, les juifs. Donc on va réduire leur identité à un seul aspect de leur personnalité, de leur identité. On va ne voir en un groupe d'individus que le fait qu'ils soient musulmans, que le fait qu'ils soient juifs, que le fait qu'ils soient réfugiés. Et comme nous l'a appris Amin Malouf, lorsque l'on réfléchit, lorsque l'on raisonne, lorsque l'on perçoit les autres à travers la mono-identité, ça conduit toujours à un moment ou à un autre à des identités meurtrières. Et donc ce sont des sociétés ou des contextes sociétaux dans lesquels on ne peut déboucher que sur de la violence. All it takes is just a few clicks online to see how violence generated by fear of otherness is exploding. Without always fully understanding why,
we can see identitarian wars breaking out across the globe. Xenophobic and populist parties are winning elections by stigmatizing other people's differences and their religious affiliations. One by one, democratic countries are falling under the control of policies closed off to otherness. In fact, I am afraid of a world that is afraid. How do we get out of this situation? Nous devons absolument construire un contre-discours. Et notre grand défi, justement, c'est de tenter de faire exister un projet alternatif dans ce contexte-là, de résister, d'imaginer des micro-sociétés dans lesquelles des individus d'origines, de religions différentes tentent malgré tout de construire autre chose et qui expérimentent le vivre ensemble entre des gens qui viennent de croyances différentes, de systèmes religieux différents. Je crois que le témoignage de ces cas-là est essentiel à montrer, de manière à pouvoir faire toucher du doigt qu'aujourd'hui, on doit garder espoir et il y a moyen de construire autre chose, il y a moyen de construire une société ouverte. Because we need to keep hope alive, I went to meet the men and women who are fighting against isolationism and rejection of others. I wanted to understand how these true resistance fighters are shaking up their assumptions and their faith to rebuild bridges between divided communities. Through listening to their stories, I wanted to discover how they set up projects that go beyond living together to coming together. First cause of a withdrawing world is victimization. I had to find out how the victims of past conflicts could nevertheless build innovative reconciliation projects. And so I told myself that I should start where coming together seemed to be the most complicated, in a country that had experienced an identitarian conflict, Bosnia. Sarajevo, the capital of Bosnia, also known as Western Jerusalem, paid a heavy price for the conflict that tore apart the former Yugoslavia. That's why this symbolic city was going to be the starting point of my journey. I remember I was 30 years old when the war broke out in Bosnia, country so close to mine. From my living room, I witnessed the whole story unravel. We watched with concern as Orthodox Serbs, Catholic Croats, and Muslim Bosnians confronted each other in this small territory with a barbarity that we thought we would never again see in Europe. It is within this context that I met my first resistance fighter, Nujema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja recimo nemam nikakvih fotografija svog oca zato što su sve što smo imali, onda su ljudi znali da vide mislili su zbog njegove odjeće da je on i onda su nam pričali različite priče o njegovoj smrti, poginuo, kako je ubijen. Kasnije mi je moj sadašnji direktor na poslu rekao da je od jednog svog bliskog prijatelja čuo da su ga stavili u kamionsku gumu i da su ga tako zapalili. Pa iskreno mislim da ne mislim da se sad nešto osvećuje nečemu što se dešavalo u prošlosti, ali mislim da me sve to što se desilo učinilo jačom i učinilo ovakvom kakva sad jesam. Ja sam čak izuzetno sigurna da ja ne bih bila ovakva da se sve to u prošlosti nije dešavalo. Ja kad vidim, mislim da sam izgubila dosta godina i kroz rat i u izbjeglištvu i živeći onako kako neko misli da treba da živim i da je došao neki moment kad je sve to počelo, u stvari kad ja stvarno želim iskoristiti svaki njegov moment onako kako ja mislim da je najbolje. Well, for Nujema's case, I think her persistence comes from, probably genetics as well. I'm sure her father had some of this, and I think these kind of people are just born like this, they're just born to be leaders, to move people, and, it's possible.
Onda, kad sam počela raditi na Al Jazeeri, u godini dana udebljala sam se 10 kg i mi je rekao da on poznaje jednu školu trčanja, da bi možda meni bilo super da se upišem u to. 3 mjeseca sam se patila, ali imala sam cilj. Ja generalno funkcionišem u životu tako da postavim cilj i da idem prema njemu. Ja drugačije ne mogu. Ne mogu recimo da sad izađem da uradim neku aktivnost samo da bih je uradila. Moram imati nešto što želim postići, a to u ovom slučaju bio polumaraton za 6 mjeseci. Jako mi se svidjelo kad sam vidjela toliko ljudi na jednom mjestu koji se osjećaju tako dobro, koji su jako sretni. U međuvremenu sam osjetila i ja taj kakav je osjećaj kad upravo zato, koji je mjesec darivanja, mjesec kada radimo neke lijepe i velike stvari za druge i na kojima ćemo se družiti zajedno i tu je cijela priča počela. This story begins in 2017 and is unique because despite tensions still existing between the communities, Nujema decided to create a running club where Serbs, Croats and Bosnians could come together in the heart of Sarajevo. The group calls itself Tito, which is the Bosnian abbreviation for terčanito, or running and lots of other things. I quickly discovered that the running was just a pretext for a bigger goal, to meet and change one's views of others, to simply break down barriers and rebuild bridges between the different communities. Actually, sport is the best way to meet other people. In this group, you forget about Bosnia, you forget about war, you forget about everything that happened. I'm a Muslim, he is not, but you can't see that in our group. We are all the same. We dare to dream that one day it will not be just in our group, it will be all over Bosnia and Herzegovina. And my opinion is that Nujema is, actually I will say again, Nujema is guilty for that. I was afraid of Muslim people. I will have to admit that. I was afraid of people with long beards. I was afraid of women wearing hijab, especially women wearing niqab. And then all of a sudden there is one woman, she's a lot shorter, a lot thinner than me, and she's changing my entire world. She's changing my perceptions. She's changing everything that I know, everything that I am. I had my animosity towards people. I had my doubts, I had my suspicions, and in 10 days, all of that, it was gone. Ja sam razmišljala o tome zapravo zašto je to nama svima toliko bitno i onda sam došla negdje do zaključka da u stvari mi nemamo nikakve zajednice koje funkcionišu ovdje. I onda je nama, mislim, vjerovatno svima kulturološki bilo potrebno nešto gdje mi svi možemo da se povežemo kao normalni ljudi, da možemo da funkcionišemo i da nemamo tih nekih prepreka i barijera koje će nas razdvajati u bilo kom smislu. Danas mogu reći da sam ostvarila jedan od svojih snova, a to je bio da dovedem i da napravim veliki međunarodni triatlon u svojoj državi. Ja sam shvatila u životu da mi se situacije ili tako namještaju ili ih možda ja nesvjesno tako namještam, da volim da idem tamo gdje neko nije ništa napravio. Želim da iskrčim put, ja onda idem dalje. I was fat, I was lazy, I drink a lot, I smoke a lot. I was on the verge of suicide. If you want to do something, you have to change your opinion of people. And I changed my opinion of people, especially those people. I was afraid. You have to beat your inner demons, things that hold you back, things that keep your mind closed. Yes, everybody can change. Say
When I think about Nujaima as a leader, be a leader and to move people to be better. That is her perfect leadership skills. Poznaje, onda sad su počeli pričati da sam u stvari karakterom ja dosta slična svom ocu, da je on također jako volio sport, da je volio okupljati ljude oko sebe, da je uvijek bio nekako lider u svojoj zajednici i da je upravo to ono što prepoznaju u mene. Nujaima started with her personal goals, but now she has moved hundreds of people to do the same. I mean, now people look up to her, really, and they look up to her, they want to be like her. They want to open up, they want to do things like she did, you know, they want to get out of their little tiny micro world, you know, and then go out and see whatever, you know, there's so many things in the world we can do. I spent many hours talking with Nujaima. Her life's philosophy is so clear. Don't look back. Don't remain a victim of your past. Instead, take strength from it, bounce back, and take action. Opening up to others through sport in order to break down prejudices is Nujaima's solution to no longer being afraid of others. As an active member of many Bosnian associations, Nujaima also tells me to look into a reconciliation project led by Kemal, a survivor of the Serbian concentration camps. During the few days we spent together, Kemal told me about his war experiences with immense humility. In May 1992, at the age of 24, he and his brother were locked up together with thousands of other Muslims in the Omarska concentration camp, run by the Serbian army. Some of the militiamen were neighbors from his village, and even his teachers. So we are inside the White House. Spring, summer 1992, this formed part of the Omarska concentration camp. No one actually wanted to end up inside this building. So somebody who survived this place said later that the guards would strip naked to their waist, and they would use their truncheons, they would use different implements like electric cables, and they would beat everyone mercilessly. And there was a window facing the ground, and they opened it. They wanted us to hear what was happening inside the room. We heard some screams and, you know, tables and chairs flying across the room because of the violence. But there was no way to hide. So it was terrible. The bodies of those killed either inside this building or in other parts of the camp would normally be dumped behind this window, behind the building. It was very, to put it mildly, it was very uncomfortable to see your friends and neighbors of yesterday suddenly threatening you. When I was old enough, I realized that my attackers saw me as a Muslim, as their enemy. So when I was released, when I arrived in England, I was angry. I hated them, and I say I hated them with passion. I imagined, killing them, and you may say, well, imagining killing someone and being able to do it are two different things. But I was so dehumanized that I probably
would be able to kill and feel absolutely nothing. At this point in time, I was a victim. Then I asked for help. I suddenly realized I need help. And I was very lucky that there was a psychoanalyst from Russia, and she helped me on my journey from that victim status to becoming a survivor. And as a survivor, I asked myself a number of questions. How come that my teacher, who was such a nice guy in school, could participate in something like that? As Mandela said, you don't build peace with friends, you build peace with your enemies. So eventually, when it became possible, Kemal, the survivor, met, among other people, that teacher. Profesor Zorić, mene se ne sjećate? Ne. Mene se ne sjećate? Ne, zapravo zato što se promijene kao i ja. Da. Jel i mene ste ispitivali? Ozbiljno. I mene ste ispitivali. Jel bilo grozno? Da vam kažem, vi ste bili jedan od mojih, to sam rekao i profesoru Luki. Ne, ja se vas sjećam kao vrlo zgodnog tipa kojeg su i cure kao takvo gledale i koji je znao da se šali, šta ja znam. I po tome ste mi ostali u strašno lijepom u strašno lijepom utisku. Ne zajebavam se. Kako se osjećate vezano za to? Da li vam smeta? Naravno, pobudim se. I u to sam vrijeme htio pomoći. Da. Naravno, nisam mogao zbog okoline. Svoji ili ne svoji. Verbalno na kraju. Da. Znači, bio sam tamo sadesio. To je moj problem što sam se našao vjerovati pogrešno vrijeme. So I kept thinking about forgiveness, but when we think of forgiveness is how do you forgive someone who will not even acknowledge that what they did was wrong? I don't judge them. I know what they did, but I don't want to play their judge or their prosecutor. So I was very lucky that in early 2008 I finally said, I forgive you. I just said it. I didn't really think what I was about to say. I just said it. And I felt a huge sense of relief. You know, life is too short. You know, you need to let go of things. It was very painful, but I want to live my life to the full. And I want to be a useful human being, you know, in this society. I want to be an active citizen. And Kemal became this active citizen by creating an association called Most Mirror, and I immediately took a liking to its translation. Most Mirror means a bridge of peace in English. You know, if you want to build peace, you have to build the bridges first. So I think most people in this community like what Most Mirror does. The first idea for some kind of center was born in 2005, you know, building a place. And we also had young people who wanted us to be present in this community all year round. So basically, the Peace Center will also serve as a bridge between different communities. And the location is quite symbolic because this was the first house to be destroyed in the village. It's located across the field where I and other villagers were rounded up in May 1992, and before the first people were taken and tortured inside the school. There's a lot of symbolism because we are building something new from the ruins of the past, something better. So basically, if you want to rebuild this community, to build peace, it has to begin with small acts, very often small acts of kindness. It's not about big things. It's not about politicians, it's not about the United Nations. It's about the people about whose lives this is. If you don't involve them, it doesn't count. Soon I'm going to become a father. I want to do it to teach him to
to be a good human being, not to hate those who did to me what they did to me. As I leave Bosnia, the first stop on my journey, I am left with the certainty that being a victim is not inevitable. If after all the horrors, we are still able to reach out to others, then anything is possible. Nujema, through her resilience, and Kamal, who leverages the power of forgiveness, both decided to re-evaluate life and become the resistance fighters that Benoit Choer spoke of. They offer concrete alternatives to reweaving bonds while fighting against that fear of the other. Through their projects, through their encounters, hundreds of people are tracing the outline of a new Bosnia where they are open to one another. This first step leaves me energized, and I wonder if we really could create a universally inclusive world, not just in Bosnia, but everywhere. Amin Malouf has written with such foresight about these social disturbances and identity crises, so I decide to meet with him and ask for help in identifying the challenges we face. D'abord, je pense effectivement qu'il y a des valeurs universelles. Je ne crois pas un instant qu'il y a des valeurs qui sont valables pour certaines populations, pour certaines civilisations, et d'autres qui sont valables pour d'autres civilisations. Mais il y a des éléments fondamentaux avec lesquels on ne peut pas transiger. Un, que tout homme, homme ou femme, naît libre. C'est-à-dire, c'est à lui de décider de sa vie, que sa vie n'est pas la propriété d'un roi, d'une communauté, d'un groupe religieux, d'une nation. Tout être est libre. Ça, c'est une valeur fondamentale. Tout être a droit au respect de sa dignité. Savoir quelles sont ses aspirations, quels sont ses rêves, quel est son regard sur le monde, sa vision de l'histoire. Et cela est irremplaçable. Et il y a un ensemble de choses qui sont fondamentales et avec lesquelles on ne peut pas transiger. La question n'est pas de savoir si nous allons pouvoir vivre ensemble. La question de savoir comment nous allons vivre ensemble. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous allons vivre ensemble. Nous n'allons pas faire le tri au sein de nos pays, au sein de nos villes. Nous allons continuer à vivre ensemble. Le monde ne va pas se démondialiser. On ne reviendra pas en arrière. Mais nous devons essayer de changer. Nous devons repenser le monde. Nous devons refaire un monde harmonieux, un monde qui fonctionne, un monde où chacun a sa place, sa dignité. Pour que tout le monde y gagne, plutôt que tout le monde y perde. Since the challenge in a globalized world is clearly dignity, it makes sense that the second stop on my journey should lead me to meet these women and men who are fighting to create societies where this value serves as a pillar. How do they do it? I traveled to Lebanon, where human dignity is being put to the test by the massive migration of refugees to this tiny territory. The figures are staggering. In recent years, this country has received more than twice as many refugees as all the countries of Europe combined. Put simply, in Lebanon, 1/3 of the population are refugees. No other country in the world faces an economic and social burden of this size. Today, the vast majority of Lebanese people are vigorously expressing how fed up they are with this disruption of their way of life. نوعا ما بحس انه صار في اشتياق طريقة تفكيرهم هني وطريقة عيشتهم كثير مواضيع بتفرقنا عن بعضهم وعم ياخذوا حتى الشغل من طريق اللبنانية كمان بوظائف بالمطاعم بمحلات صار عبء كبير على لبنان ما عاد يقدر يتحملهم يعني بهالشكل هيدا صار بيسوى انه يمكن يرجعوا على بلادهم يعني It's about time يعني. Against this tense backdrop, I meet with Dr. Jamal, an extraordinary resistance fighter who works at the Kefraya camp in the center of the Bekaa Valley. Despite strong opposition,
Dr. Jamal refuses to give in to isolationism and fear by welcoming and caring for the Syrians driven from their homes by the war. And his openness to others goes even further. In a country where one's confession is paramount, this doctor, a Shia by faith, treats Sunni Syrian refugees while working for a Christian organization. This is truly unique in Lebanon. التيم اللي كانت عم تعلم منو؟ ريما حالات. عسلامتها. ورجعت اخذته لعند الدكتور كمان محمد دسوقي. اوكي. الله يخبرني عنده ميجرين، عنده شقيقة. عيون مرمدين بدمعه مسخن ويصعد. كونجونكتيفيت. افتح تمك، اوه محلاك، قول أنا ربيت بضيعة نائية بعيدة عن المدينة بعائلة كتير فقيرة، بس كنت أشعر أنا وبقلب الضيعة إنه بعرف كان بيي يشتغل كتير من الصبح للمساء. أنا كتير قربت هيك مش بس من أهلي ومن كل الناس الفقراء اللي عشت معهم، بالعكس عطتني قوة لعيش معهم أكتر. ايه ما عندك، هيدا من سنان عندها عامله حساسيه بحنجروتها من هون، بس هاي من سنان ما في شيء. بعطيكي دواء لها عندها حراره بتعطيك. 90% من الشعب اللبناني بيتعاطى مع النازحين السوريين من منطلق سياسي. انا من الناس اللي بأيد كل واحد سوري بغض النظر محتاج ليتطبب وبحاجه انسانيه لحيالله شيء، أنا مع هذا الناس، ولكن اللبنانيين عم يحكوا بالسياسي مش بالعمل الإنساني. Dans l'ordre de ma Syriens, Palestiniens, Libanais, chrétiens, musulmans, ça ne fait rien pour nous. C'est un patient, c'est un être humain, et point à la ligne. On va aller à ce jour-là dans les camps. Le camp 009, 010 et 040, c'est 3 camps. C'est un 3 grands camps. أنا من وقت اللي بلشت أشتغل معهم قدرت نمي الثقة بيني وبين النازحين السوريين، صاروا يوثقوا فيي، صار المريض يفوت لعندي بيحكي لي بكل صراحة شو عندهم. مثلا المرأة اللي مثلا أوقات بشوف مرأة عندها عينها أزرق على خدها أزرق، بسألها شو، بتقلي رح أقول لك بس بعرفك لأنك أنت ما بتحكي لحدا، أنا زوجي ضربني. بمزح معها بنسيها، بقول لك أوكي ما تعودي تخليه ينام حدك، بتقلي شو بدك آكل قتلي تاني مرة تاني يعني. ولكن هذا الأمر لو كان بيزعجني بس ما بنكرز منه، لأني بعرف ظروف الحياة عندهم كتير قاسية وكتير صعبة بهاي الخيمة. شو بدهم يعملوا بهاي الخيمة؟ ماكل شيء. شو كنت مطعميتين؟ ضيقة على ضيقة كتير. هلا نحن ما أنا مرة وحدي برمضان عملت صباغ ورحت صباغ. بدك تعطيه حبة ساعتها، يا ريتك ساعتها. لا من الصيدلية يطفي بعد شي ساعة. ساعتها بده ياخذ دواء. لو تقولي لي ساعتها او تحكي مع بوشلاش كان يحكي معي. حكيت مع الحكيم خليه لي صوري لي اياه على الساعة 4 انا شفت. بس يصير عمره شهرين خذي لقحة 2، كل لقاح ل2 مرقك دغري. انا لو كان زحمة عالم بروحي انت قولي لي انا بنت بوشلاش، قولي لي الله يلعن ابوك، قولي لي هيك خلص مزبوط. يلا خطرك، يلا بخطرك. يعني أحياناً كتير هن أولاد بيسخنوا وبيمرضوا، فجأة هيك يجي الباص، يعني باص الدكتور جمال بيجي بيحكم، ناس كتير بترتاح، يعني بيعطيهم دواء سخونة كل شي، يعني نسوان الحوامل بيساعدهم. أكيد كإنسان عم يعمل هيك، لو مو هيك ما عمل يعني. مش مبين فيهن عنا مشاكل. بدك هيدي الكلية هون. ايه عرفت، معي صبي قالوا لي، بس المفروض بولد بالشهر السابع. اول شيء هيك يكبر، بس انه الله اول فعل شيء انه الله يخلي لي يعني هيك طيب، انه ما ويكبر اسوي له بيت، يصير بيدرس، يصير استاذ محامي. هذا هو المهم، انه شيء يعني منيح.
كثير من الأحيان الأطفال عند النازحين السوريين علما بأنه ما كان عندنا نفس الوضع السكن، على القليل كان عندنا بيت أنفهم وتمهم وعيونهم وحتى أذانهم. بالنسبة لإلي أنا كل الناس مثل بعضهم، لا الشيعي ولا السني ولا الدرزي ولا المسيحي بتنوعاته. أنا بطلع للإنسان بإنسانيته وبعتبر كل واحد حر بطريقته. 7 مليارات إنسان، 7 مليارات طريقة لعبادة الله ولا يتقرب من الله. أنا طريقتي إني بخدم الإنسان وبكون كتير قريب من الإنسانية وعم مارس إنسانيتي. هي هون، لا هون، هون، هي هذا يلا كمل الشغل. ما بقدر أقعد بلا شغل لكمل كل حياتي. ما بقدر، أنا ما بقدر أقعد بالبيت من دون شغل أبداً. نحن كنا نعطيكي هذا بالأول، أنت غيرتيه لهذا. ليه؟ عندك منه كتير؟ لا، هيدا أو هيدا، يا هيدا أو هيدا. لا 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 لا، هو خلص ما عادش يجي حدا أبداً. أوكي. I shadowed Dr. Jamal for several days in the Kafraya camp, and what struck me was the commitment he puts into seeing in each of his patients a person without labels, either denominational or national. His position is clear. They are patients, they are brothers. His words and actions restore human dignity to these refugees. And the love written on your face was so discreet, it made my heart skip a beat. And the melody of falling was so sweet, so sweet. And the love written on your face was so discreet, you made my heart skip a beat. Coming back to Beirut, I realize how amazing Lebanon, and especially the Lebanese, truly are. While Dr. Jamal has chosen to fight for the most underprivileged wearing his white coat, Leah has chosen to fight her battle in a pair of branded sneakers and fashionable threads. Leah is a young Christian woman belonging to the Beirut elite. After studying at the best schools, she began a career as a consultant for a large corporation. This comfortable life followed a path that had always been set out for her. But one day, she decided to leave her comfort zone. She moved to Tripoli, a completely different world, 130 kilometers north of Beirut, to carry out an ambitious reconstruction project. What pushed her to choose this chaotic lifestyle? J'aime les choses différentes, j'aime les challenges, j'aime rencontrer des gens différents et j'aime sentir que je peux faire quelque chose. Alors au début, oui, j'avais peur pour elle. Je me suis dit, mais pourquoi Tripoli? Qu'est-ce que tu vas aller faire à Tripoli? Vous savez, avec des gens de confessions différentes, même si on n'est plus au temps de la guerre et même si c'est derrière nous, mais les séquelles de la guerre, ils sont encore un petit peu, ils sont encore bien ancrés. You only need to travel from Beirut to Tripoli to see that Lebanon is a country fragmented into denominational pockets that see each other as opponents without anyone being able to fully understand why. I am told about the war which until recently divided these two poor working-class neighborhoods, the Sunni Bab el-Tebene and the Alawite Jabal Musen. What immediately became clear is that these two districts clashed with Kalashnikovs and mortars, causing thousands of deaths. Children have reconquered the Rue de Syrie that used to be the dividing line between the two neighborhoods. مثل ما نحن كنا حاطينها براسنا وقت ما كنا نعرف شيء، كنا نفكر انه هي طائفيه، بس نحن اكتشفنا انه هي كانت كلياتها لعبه سياسيه. كانوا يعلقوها هون بطرابلس لانه عارفين انه طرابلس منطقه كثير فقيره. لا أنا كنت متخيل إنه في مجموعة حشاشين خارجين على القانون لازم نقتلهم نخلص منهم. هيك اللي كنت فكر فيه. ما كنت بتوقع أبداً إنه اجتمع أنا مع حدا من الجبل أبداً. يعني من أنا وصغير لا بطلع على الجبل ولا بنزل على الجبل.
بايام انه يا ريت نخلص منهم بقى نرتاح منهم ما بدنا اياهم هون بقى. هيدا كان تفكيري كله. It is on this street that Leia has established her NGO March, which aims to rebuild small shops and offer vocational training to these young people. واجت صراحة على طرابلس كانت مصر المعارك ما كان صار لها 3 شهور خالصة المعارك وقت اجت على طرابلس. قدرنا انه نغير كثير اشياء. صرنا نعمل مشاريع باب الذهب، وصلنا هلا ل5 مشروع باب الذهب اللي كان هو عبارة عن تظبيط المحلات بشارع سوريا وبجمال محسن. بس ليك هول ليش هيك مصدقين؟ هن هيك بيجوا ما بعرف كيف مصدقين وهيك هذا جبتهم مصر بس لأن هوليك مثلا مصدقين شوي. مركب الفوانيس واللمبات بالرنة. La première fois où j'ai été à Bebetebene, je me suis dit mais ces gens-là ils vivent comment? Mais on n'est pas dans le même pays, c'est pas normal. Toutes ces petites ruelles avec des RPG qui sont rentrés à l'intérieur avec le nom d'armes dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et je sentais que tout le monde me regardait de travers, en fait. Tout le monde me regardait, m'observait. C'est quoi cet intrus qui vient dans cette rue? Et quand j'ai vu, en fait, tout ça, je me suis dit, mais non. Il faut de l'art, il faut de la culture, il faut de l'espoir, il faut quelque chose. شراين رح يدهن هيدا. ايه يعني كله هيدا رح يندهن، هيدا الدرج كله رح يندهن، ففي يندهن هيدا اللي كمان اللي وراه. وين رح نزرع؟ بس أنا مش عم بفهم وين رح نزرع؟ الرأي زراعي وراهم. من وراهم عشان شيء ما بعرف وين. بدك تخليهم بدنا نهدموا للحيط. ما هو الحيط صار كثير ضعيف. هلا اللي فيك تعمله بهيدا هونيك تعمله هيك في ديزاين. Il y a dans Léa elle a une fougue, une flamme en elle qu'il fallait qu'elle dégage et qu'il faut qu'elle dégage constamment. Elle s'est rendue sur la ligne de démarcation. Elle a rencontré les gars de Jabal Mohsen et de Bebetebene, des combattants en fait qui s'entretuaient. Et elle a voulu décider que l'art doit faire surface et doit gagner. كان بدنا فرصة حدا يشيل الحقد يلي بقلبنا ويشيل السلاح من ايدنا. في عالم استغلت هي الفرصة مثل أنا ما كنت شيء. يعني أنا كان عمري 16 سنة كنت حامل بارودي عم حارب بالشارع. على القليل قدرنا نعمل مركز لنا إنه يقدر يجتمع فيه ابن الجبل وابن التبانة. لأنه قبل ما يكون هذا المركز أصلاً ما في غيره. وقبل ما يكون كان ابن الجبل والتبانة يجتمعوا بمحل واحد اللي هو السجن. Ce que March essaye de faire à travers ce café, à travers le projet de reconstruction, tout ça, c'est d'offrir une alternative à ces jeunes, de créer une troisième communauté qui ait un sentiment de fierté, d'appartenance et qui ait un objectif et un espoir d'un avenir meilleur ensemble. Et donc au-delà de toutes ces considérations identitaires, sectaires dans lesquelles ils ont vécu pendant très longtemps, parce que c'était un réconfort quelque part pour eux de sentir qu'ils avaient une certaine appartenance. هالجمعية طلبت منا إنه إذا بتحبوا تتسجلوا بجرافيك ديزاين في دورة للجرافيك ديزاين مع جمعية مارتش لليا بارودي. أول شيء حسيت فيه هو الخوف، إنه مين هي هالإنسان اللي حتجي من بيروت لهون على طرابلس لحتى تساعدنا. افتخرت فيه إنه أنا وقت بمرق بالشارع اللي هو جمعية مارتش كانت عم تشتغل إنها تحسن فيه وتزبط فيه، مثل ما هن بيقولوا إنه هو بسيط، أنا بالنسبة لي وكتير كبير. ايه عملوا فرص عمل للشباب، ما ميزوا، ما قالوا له انت سني او انت علوي او انت مسيحي. انا شايف في هون مرض بهالجسد، معدة ما بهبطه كله او ما بشيله كله، عم صلح لك شيء وشيء. انتبه. Moi, je pense que quand on y croit quelque chose, on peut réussir à le faire. Parce que quand on y croit, c'est contagieux. Mais c'était devenu comme un challenge parce que tout le monde me disait non,
ça va pas marcher. Tu vas te faire tuer, ça va jamais marcher. Ça, c'est des gens qui... C'est ancré en eux depuis 50 ans, depuis 60 ans. C'est toujours le problème par rapport à l'autre, c'est ce qu'on suppose qu'il pense de nous, en fait, plutôt que ce qu'on pense vraiment de lui. لانه هن عم يشتغلوا ما عم يشتغلوا على مشروع مثلا انه عم يرمموا الحجر، مثلا عم يشتغلوا على مشروع ترميم الحجر ومع ترميم البشر. يعني الشباب اللي عم يجوا مثلا عم يشتغلوا معنا كل واحد من طريق وكل واحد عنده تفكير وكل واحد عنده فكره ضد الاخر وكذا، عم يجوا يجتمعوا مع بعضهم، عم بيعلموه، اللي ما بيعرف يقرا عم يعلموه، اللي ما بيعرف انجليزي عم بيعلموه انجليزي. يعني عم بيعملوا شيء كثير منيح. يعني نحن اجتمعنا ورا مسرحيه عم نحاول نجمع الشباب من ورا الشغل. Beaucoup de gens me demandent mais comment est-ce que tu peux traiter avec des gens qui ont tenu des armes et qui ont peut-être tué quelqu'un. Je dis parce que je ne juge pas, parce que n'importe qui est capable dans des circonstances de faire beaucoup de choses. On est tous humains. Et c'est humaniser le problème en parlant de ces gens avec qui j'ai travaillé, qui ont des noms, des visages, des vies, et avec qui on a réussi à faire ça. Tout ça, c'est juste parce que c'est important, ces échanges-là, c'est toute la différence. C'est ça, à mon avis, c'est ça la solution. C'est tellement simple et en même temps tellement difficile que c'est... Give me myself back, give me my soul, give me my heart, or give me my freedom. Leia's solution appears so simple, to humanize the other by giving them a name and a face, rather than going on pigeonholing them with community or religious labels. As Amin Maalouf put it so well, if our own views often lock others into their affiliations, then our views can also liberate them. Got away. I was a little girl trying to do her best. I was a little girl trying to find a nest. I'm looking for a home, looking for a break from the mess you made. On voit dans toutes les parties du monde des individus qui sont des résistants. Parce qu'ils ont des croyances, parce qu'ils ont sans doute un système de valeurs très fortes. Ils peuvent essayer, par de la contagion culturelle, de promouvoir certaines idées. Et je pense que parmi ces valeurs qu'ils ont sans doute acquises par la transmission familiale, dans les réseaux scolaires, etc., ou en lisant un livre, ou en regardant un film, il y a une des valeurs cardinales qui est le respect du droit à la dignité pour tout être humain. Ils ont cette valeur qui est chevillée au corps. Et cette valeur signifie qu'on ne va plus jamais chosifier un individu ou l'animaliser. Give me my freedom, give me myself back, give me my soul, give me my heart, oh, give me my freedom, give me whatever it took from me then. But can we speed this process up? How can we accelerate the cultural contagion that Benoît Choer talks about? How can this emerging movement win the fight against fear? Nous faisons face à des défis extrêmement importants. Nous traversons une époque de l'histoire qui est passionnante, mais extrêmement complexe, extrêmement troublante. L'avenir, c'est de faire se rencontrer des gens par-delà leurs appartenances, ces appartenances qui souvent sont imposées, qui souvent sont vécues comme une contrainte, et les gens sont souvent heureux de sortir de cette contrainte pour retrouver l'autre. Et je pense que cette connaissance approfondie est indispensable aujourd'hui, et c'est un immense chantier. What emerges from the words of Amin Maalouf is a fundamental question for the future of our society. How, in practice, do we teach otherness? The United States, a country built upon religious and cultural diversity, is the ideal place to go and observe our future. I land in New York, a melting pot of cultures, languages, and beliefs,
where everything is always moving faster than anywhere else, where meeting the other is a daily reality. A few dozen kilometers from this megalopolis, I head to Brookville campus, known for its innovative teachings led by 3 religious leaders. Hayya salah, hayya ala salah, hayya al falah, hayya ala falah. What we are doing at Brookville Church is the most radical thing that any Reformed church in America is doing. So please stand if you are able. Om Shalom. Om Shalom. We had a very unique opportunity to build bridges between 3 major religions, Islam, Christianity, and Judaism. So I started introducing the faith leaders to each other, and very quickly we discovered that we had the exact same passion for building reform in our respective faith traditions. When she first came to her parish in 2012, Reverend Vicky learned that the church rented part of its buildings to a synagogue and to a Quran study group. She saw this as an opportunity to build bridges between Christianity, Judaism, and Islam. Driven by that same passion to learn from others, this meeting between religious leaders turned into friendship, and it was alongside them that Vicky developed a vision. So Vicky's vision was to have a campus. That she manifested. I never would have imagined studying a surah and speaking as I have. I never would have imagined looking for Judaism and Christianity, looking for Christianity and Judaism, which is what I do now as I study. When I first met Dr. Sultan, he gave me a copy of his book, which is basically a commentary on the Quran. And the first chapter I read, I began to cry because the words that he wrote were the exact same words that I have said about my own faith. There is so much common in the Muslim teaching and the Jewish teaching and the Christian teaching. And so for the world to become better, we have to choose this perspective instead of thinking about what is different from between us. And through those relationships, my understanding of Judaism and Islam went from basically 0 to learning a great deal. Let us strive to live a life where we are gracious and merciful to others. We all put the names of our faith communities on the sign as a statement to say that this is our permanent home. We're very clear in the fact that we are not blending the religions. Every prayer group, every Bible study, every Quran study, every worship service, every Shabbat service, every prayer service is open to any faith. I started discovering that congregants and colleagues didn't support what we were doing, didn't understand what we were doing, were misconstruing what we were doing. Some people turned against me. They said, it's too much reform, we don't want it. Yeah. There are rabbis, rabbis call me all the time.
Now, for years, they would call me and say, how can you do what you do? The people who are rooted in, this is our church, this is our way, we don't want anything new here. It became, for a while, a very isolating experience for me. I started questioning some of my own beliefs, but I do feel that we are ambassadors to the community and maybe even to the world, that what we are doing is possible because it's happening, we're doing it. So am I a rebel? I don't see myself as a rebel. I see myself as having made a choice and making a choice every day to choose life and choose love. Does that make me a rebel? To some people who disagree with me, it probably does. And good for them. We're more alike than we are different. I think that fear comes from ignorance. I challenge you to step out of that fear just by meeting somebody who is different from you. Go find someone who is a different religion, a different ethnicity, nationality. Introduce yourself. Get to know them. Find out what makes their heart beat, what they're passionate about. I think that if you will take that step, as fearful as it may be, it will change your world. It will change your whole perspective. It will open up a whole new world to you. And I think you'll be much happier in your life. In Brookville, Reverend Vicky welcomes new parishioners every week. Couples from mixed faith backgrounds who find a place to learn on campus. It might be a Christian with a Jew, a Muslim, an atheist, a Hindu, an agnostic. In short, any combination seems possible. Yet the most improbable one I discovered was in Florida with Rory and Arif's family. Right under the vent, you guys. Happy birthday, dear Mia. Happy birthday to you. So Arif and I actually met online, which is always kind of funny, I feel like, because you never know kind of who are you meeting at that time. And our first time that we actually met in person, that was the first time we learned that I was Jewish and he was Muslim, that we learned of each other, what our backgrounds were. When I first met her parents, all I can picture her father was coming down with the yarmulke, with the curls, like an Hasidic Jew. Even though she told me he's a regular guy, that's all I can picture in my head for whatever reason. So he actually made a joke, oh, you're Jewish, I'm Muslim, this isn't gonna work out, ha 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 ha. And years later, we're happily married with 2 children. Mazel tov. Hold it, doing great. Can you give each other a kiss, please? Beautiful. You know, when people are courting and everything is rosy and nice, it's when you start living together, then things change, you know. Muslims don't wear shoes in the house, and simply because we pray on the floor, right? We spread a sheet on the floor and we pray. So now, I have to tell Rory, you can't wear shoes in the house, you know what I mean? You know, you have, this thing calls for adaptation, you have to adapt. And my biggest fear, kids. When we have our kids, what's gonna happen? I mean, I think the clash was really like, can we raise them Muslim as opposed to raising them Jewish? It was, for me, it was an internal struggle. Could I go through with this? Could I just raise them Muslim and not raise them Jewish? And I could just be the only Jewish one in the family. What would that feel like? And I couldn't do that. That felt very uncomfortable for me because Judaism is part of my culture. And we had to definitely have conversations about that. One of the things that the therapist told us to do is really
take a look at your religions, right? And take a look at yourselves and just try to find out the similarities. A lot of the times when we're looking at individuals, the things that we're looking for, the things that we're looking at are differences. And those differences tend to make us very scared. However, when we start to look at those similarities, we're like, wait a minute, we have a lot more similarities than we have differences. You know, we're not eating pork, they're eating kosher, we're eating halal. When I started to look at the picture in that sense, that's when the light bulb kind of went off for me. I'm like, you know what, maybe there's actually a chance here. And so that's how we decided together that we were going to raise them in both religions. So our decision to raise our kids both means that we don't have to choose between Judaism or Islam. They're able to do both. Hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. Kartamat ya-salah, kartamat ya-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Yes, I'm fired. With our kids, if you ask them, you know, what are you? A lot of times people may say, I'm 50% of this and 50% of that. But one of the things that Rory kind of reinforces is that no, you're 100% Muslim, you're 100% West Indian, you're 100% Guyanese, you're 100% Jewish, or 100% Ashkenazi Jew, or whatever the case is. When we go to synagogue or when we go to the mosque, we go as a family, we go together. To celebrate Ramadan and celebrate Eid, we do as a family. We'll do Shabbat. When we do Shabbat, we do it as a family, everybody's together. At night, we do a bedtime prayer, and it incorporates a Jewish prayer and a Muslim prayer. So they're exposed to a lot of people on both sides from those backgrounds. When I get up in the morning, the first thing I would say, Assalamu alaikum. And now I'm seeing Rory now, and I'm saying, uh-oh, do I say good morning? And you know what? Sometimes she answers back. Sometimes she says, wa alaikum assalam. I said, oh, that's nice. Right? Mia. Yeah, you're Mia. I think that my kids will be put in situations where people will want them to make a choice with being Jewish or being Muslim. And I'm hoping that we do a good enough job to teach them that they don't have to do that and that they don't have to put themselves in a box. And that they're able to say, I'm not one, I'm both. I am Jewish and I am Muslim. Yellow brown, Mom says. Just like creamy peanut butter, I say my favorite. Do you like peanut butter? Today, more than 20% of children in the US are born into mixed-faith households. Susan Cath Miller, author of the book Being Both, helps me to understand the impact of this phenomenon on future generations. So in a family like Rory and Arif's, you have a child who is growing up knowing that they are both. And often it's hard for the parents to understand this, for people on the outside looking in to understand how a child can feel both. Because for those of us who were raised with one religion, it doesn't compute. And it feels like there's a theological barrier to doing this, that there is a cognitive dissonance. The fact is, children grow up and whatever their environment is natural for them. And so it feels very natural for those of us who grow up with two religions to feel that we are both. If you raise your children to believe that they are going to be bridge builders in the world, then they take on that role with pride, and you become a peace ambassador. You become part of
a world that is going to resist religious violence. It's going to force people to realize that if you can have peace between two partners, if you can have peace in a family that includes more than one religion, if you can have peace in a community that includes more than one religion, then maybe we can have peace in a world that contains many religions. Susan stimulates my curiosity. Can this openness to others go beyond the family sphere and become an educational tool for schools? Next stop, Indonesia. The fourth most populous nation on Earth is a real patchwork. It has 700 living languages, 1,110 ethnic groups, 6 officially recognized religions, and a national motto that speaks volumes about the desire to remain united, Bhinneka Tunggal Ika, which translates to unity in diversity. However, in the Moluccas archipelago, just east of Indonesia, this unity was undermined. At the beginning of this century, and for several years, a deadly conflict broke out between the Muslim and Christian communities of the archipelago. Konflik membuat orang terpisah secara geografis. Orang tersegregasi berdasarkan agama secara geografis. Yang Muslim di lokasi yang Muslim di Kristen. Yang Kristen di lokasi yang predominan Kristen. Perjumpaan langsung itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jackie is one of the main peacemakers in the archipelago, and I wanted to see how, despite the segregation that still existed, he had managed to allow the younger generations, separated by the conflict, to get to know each other and create unique friendships thanks to the support of their teachers and schools. Ella sekarang umur 13 tahun. Saya pergi ke sekolah SMP Negeri 9 Ambon. Misalnya nilai IPA-nya tinggi, itu berarti Ella bisa berpeluang untuk menjadi dokter gitu. Itu bisa meraih cita-cita Ella gitu. Kalau di sekitar tempat tinggal Ella tuh nggak ada agama Muslim tuh, karena ini juga kayak perkumpulan agama Kristen. Gitu. Kayak atau ada kayak konflik perang yang lalu itu kan nggak pernah cerita ya sama mama sama kayak Miska. Mama nggak pernah cerita ya untuk Miska. Kayaknya masih trauma mungkin. Itu karena mereka jarang dipertemukan, orang Kristen dan orang Muslim jarang dipertemukan dan membaur bersama. Jadi pemikiran mereka masih tetap kayak begitu dan konflik yang mereka ingat tidak bisa hilang dari pemikiran mereka. Makanya mereka beranggapan bahwa orang Muslim dengan orang Kristen itu bahwa sama-sama jahat. Menurut Miska, kalau ada orang Kristen di sekolah Miska itu lebih bagus. Kita saling menghargai itu dengan cara apa? Kita saling mengisi itu dengan cara apa? Jangan ke kamera. Assalamualaikum. Anak-anak sekalian, ini sekarang ini kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena bagaimana kita bersikap kepada teman-teman kita. Di kampung rumah ada tetangga yang beragama lain. Katong baku sandong, katong sandong. Kenapa? Tetangga itu di dalam hukum Islam itu mereka dimuliakan. Dimuliakan, katong kasih dong makan. Contoh konflik di Ambon itu sangat traumanya sangat mendalam. Sampai sekarang ini, sisa-sisanya masih ada di semua komunitas. Bukan saja di komunitas Muslim, tapi di komunitas Kristen. Mereka masih ada sisa-sisa. Yang saya katakan ini mereka masih ada sisa-sisa karena mereka ada masih saling curiga. Contoh, anak-anaknya ada kalau mau ke kampung Kristen itu mereka sudah kasih pesan. Supaya hati-hati. Justru kami berusaha untuk menghilangkan sekat itu. Meskipun tahap-tahapan sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan dia bisa hilang. Pertama alasannya itu untuk bagaimana menghilangkan sekat antar siswa, untuk bagaimana membangkitkan kekuatan damai dari sekolah. Karena sungguh dahsyat kegiatan damai itu jika kita memulai dari sekolah. Generasi baru, generasi bawah yang baru tiba sekarang ini, mereka itu
kita sampaikan kepada mereka perdamaian itu sesungguhnya supaya mereka memang hati dan pikiran mereka memang masih bersih. Kemudian cara menyampaikan kepada orang tua juga itu dengan cara mewakili atau menjadi duta dari seluruh masyarakat Maluku, dari seluruh siswa untuk menyampaikan kepada orang tua. Kamu lihat, kita pernah dialami oleh konflik yang begitu dahsyat, yang luar biasa, yang porak-poranda, tapi katong berhasil kembali di dalam kehidupan katong kembali. Karena kenapa? Faktor yang paling pertama adalah orang Ambon itu saling baku sayang satu sama lain. Yang katong punya di dalam hukumnya disebut dengan pela gandong. Jadi pela gandong itu diciptakan, dibuat oleh leluhur supaya katong saling mencintai satu sama lain, baku sayang. Pela adalah fakta perjanjian yang diangkat antar dua negeri, dua desa adat berdasarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu. Dibangun hubungan pela sehingga antar sekolah mereka melihat satu terhadap yang lain sebagai saudara. Ya, jadi relasi-relasi lama dari masa lalu, dari para leluhur, bagaimana itu dibawa pada zaman yang lebih modern. Arti bahwa budaya lokal bisa dimanfaatkan sebagai tools bagi kerja-kerja perdamaian. Maknanya. Biar juga katong berbeda, tapi katong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah setelah ini hendaklah disimbolkan dengan memakan siri dan pinang, yang merupakan salah satu instrumen atau unsur adat untuk menyatukan kita. Kami mengundang juga Bapak Cecep dan Ibu Heni. Aneh itu Kristen ke Islam, Islam ke Kristen bagi orang Ambon itu sudah satu kejadian aneh. Kita sudah bikin acara sering sama-sama. Karena siswa kita banyak tersebar di mana-mana, jadi saya pengen kumpulkan dalam satu tempat, kemudian bikin mereka tinggal sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama, dan mereka bermain sama-sama. Jangan hanya kita mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita mengajarkan tentang akhlak, tentang bagaimana cinta kepada sesama. Itu yang membuat saya termotivasi untuk bagaimana membuat perdamaian itu di sekolah. Itu sudah kami buktikan, ya, sudah kami buktikan dalam berbagai kegiatan. Bagaimana lewat perjumpaan itu orang memperoleh modal awal untuk membangun rasa percaya dan menjadi sahabat lebih lanjut satu dengan yang lain. Sekali-sekali kita dance bareng gitu. Kayak buat dance bareng, terus di video di-upload gitu. Join bareng, ya kan? Nela, jadi waktu pertama kali Ella bertemu sama Miska, kayak pikiran yang jahat-jahat tentang orang-orang baru itu di pikirannya tuh langsung kayak ambles gitu. Jadi panas adanya kegiatan panas pela ini itu Ella sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan umat yang beda agama dengan Ella. Kenapa saya tidak tahu pasti ya beribadahnya umat Kristen, supaya saya ingin membedakan umat Muslim dengan umat Kristen agar pemahaman saya bisa bertambah dan saya bisa memasukkan yang lainnya ke umat Muslim gitu. Kalau di hari Minggu itu ibadahnya cuma hari Minggu atau hari-hari yang lain juga? Contohnya kalau di gereja Ella sendiri itu biasanya hari Minggu kan ibadah raya. Misalnya sapaan kami di gereja kalau untuk mau masuk bisa shalom gitu. Kalau misalnya agama kita, kalau agama kan Miska kan biasanya assalamualaikum, tutupnya wassalamualaikum. Kalau kita ini shalom.
siap untuk memuji Tuhan, katakan Amin. Kita berikan suara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tapi itu ada bapak-bapak Miska kayak rasa lucu. Kayak itu nyanyinya sampai goyang-goyang, sampai kayak gimana gitu, kayak orang gila gitu. Kayak mau disebut orang gila ya memang persis ciri-ciri orang gila. Jadi ya Miska maklumi karena ini kan rumah mereka anggap rumah Tuhan, makanya mereka ingin bersembah, ya Miska maklumi aja. Kalau jadi presiden tuh ya akan bilang kayak gini. Kayak memang ini agak sedikit, ini kayak permasalahan yang cukup rumit ya di Indonesia, tapi Ella akan bilang kayak perdamaian, kayak dikasih sosialisasi. Kayak misalnya kalau bikin kayak panas bela se-Indonesia gitu kan. Miska dan Ella, kita bisa dipanggilkan katong atau sama-sama karena kita sama-sama menjadi provokator damai, menjadi sebuah yang memperjuangkan perdamaian. Makanya katong atau kita wajib dipanggilkan bersama-sama atau bisa disebut dalam bahasa Ambon itu katong. Katong itu kan sama-sama. Pertama kan ada rukun 13. Rukun 13 di dalam sholat. Rukun 13 itu yang pertama berdiri betul. Jadi kita seperti yang di gereja, amin, ya kan? Karena saya sangat percaya bahwa persahabatan merupakan pilar utama, salah satu pilar utama dari relasi atau hubungan antar agama, dari dialog antar agama, dari dialog antar etnis. In this archipelago, 15,000 kilometers from my home, lessons based on knowledge of the other are given priority in school programs. Here, the teachers have understood, as Amin Maalouf says, that in this century, there is no more crucial goal than knowing the other. One by one, the puzzle pieces of an inclusive world are falling into place. I have a better grasp of the ingredients needed for people to come together. Un monde où l'on respecte chaque jour un peu mieux la diversité humaine, où toute personne peut s'exprimer dans la langue de son choix, professer paisiblement ses croyances et assumer sereinement ses origines sans encourir l'hostilité et le dénigrement. C'est un monde qui avance, qui progresse, qui s'élève. In Africa, the cradle of humanity, one country stands out as an example in resisting ethnic and religious conflicts: Senegal. It is in this country, and in particular in the small village of Palmarin, that I discover the existence of a dignified and harmonious world. Moi, je m'appelle David et j'habite Palmarin. J'achète du poisson et je revends dans les pirogues. Ouais. Là, nous sommes des cultivateurs, des pêcheurs, des bergers, quoi. Là, on a des vaches, et, tu vois, on élève. Ici à Palmarin, nous sommes une communauté soudée. Quand tu touches David, tu touches Ibrahima ou bien Mamadou. Là, tu ne peux pas reconnaître le musulman et le chrétien. Tu vois, c'est pour dire que moi, je peux avoir un ami musulman et mon fils, je lui donne et le nom peut-être de mon papa qui est chrétien et du nom de mon ami qui est musulman. Oui, tu pourrais rencontrer un prière Mustapha à Palmarin, en tout cas. Le dimanche, le chrétien va à l'église
le vendredi, les musulmans vont à la mosquée. Et on revient à la maison pour partager le repas ensemble. Bon, je te dis une chose très importante. Pendant la fête des Pâques, les catholiques ne préparent pas le porc. Pourquoi les catholiques ne préparent pas le porc le jour? Parce qu'ils invitent les musulmans et les musulmans ne mangent pas de porc. Ils font des poulets parce que les musulmans ne mangent pas de porc. C'est très important. Tu vois, une famille, il y a la partie est musulmane et la partie est catholique. C'est pourquoi on gère très bien. Vous pouvez être même père et même mère, et à côté il y a catholique, à côté il y a musulman. C'est tout ça se passe très bien comme ça, c'est pourquoi on n'a pas de problème. Tout le monde est famille. On a fait l'école ensemble, on a fait l'enfance ensemble, on a partagé beaucoup de choses, les séances de lutte, tout ça. Amul problème, amul problème. On est tous égaux, amul problème. Mais si on rejette les étrangers, il n'y aura pas de développement. Si on rejette les étrangers, il n'y aura pas de développement. Là, il faut les laisser venir. Et là, il ne faut pas rejeter l'étranger qui vient. Il faut l'accueillir. C'est ça qui est important. Et on a un cimetière mixte. Le cimetière mixte, il est derrière. Il y a musulmans et chrétiens confondus dedans. Non, c'est les anciens qui ont fait ça. Hein. C'est les anciens. Ils respectent la tradition. Là, si on laisse ici ça, là, il faut respecter ce que les anciens ont laissé. Là, on a trouvé les anciens vivre en communauté. Monseigneur Théodore Adrien Sarah. Voilà. Lain medal, nous avons une capacité de papa. Lain kalau Islam katanya nang aja kasus palmarès ka. Là, les musulmans, des fois, ils courtisent une chrétienne, ou bien un chrétien courtise un musulman. Peut-être ils peuvent avoir, comment dirais-je, ils peuvent se marier. Hein? Ils peuvent se marier. I was only meant to stay a few days in Pamarin, but I ended up staying for several weeks. I watched and listened. Every day, I was surprised to see the natural ease with which the villagers succeed in creating a world that is open to all. Le message que je dis les Européens, il faut toujours vivre amiable. Pas de vivre seul, mais de vivre avec communauté. Respect, human dignity, dialogue, interfaith worship, friendship, tradition, marriage, home and school education, welcoming strangers, curiosity. Everything is in place so that fear of the other cannot arise. This village has understood how to fully value diversity as a source of wealth. Dieu est là, le christianisme est là et l'islam est ici. Et nous avons les mêmes côtés qui sont égaux. Donc on doit vivre ensemble, vivre la paix et digne la paix. C'est comme ça qu'on vit à Palmarin. Nous vivons en communauté. Là, nous sommes ensemble. Nous habitons ensemble. Nous habitons ensemble. Et vous ne pouvez pas cohabiter et nous, on cohabite. Maintenant, on imite votre vie, mais maintenant, c'est vous qui allez imiter notre vie. Au fond de moi, je pense la chose suivante. Chacun d'entre nous a des appartenances multiples. Mais il y a une appartenance qui, quand même, est importante. C'est que nous sommes des humains qui sommes embarqués sur la planète Terre à un moment de l'histoire, à un moment de l'aventure humaine. Le fait d'être un des 7,5 milliards d'humains en ce début du XXIe siècle, c'est une appartenance significative qui a une incidence sur notre vie et je souhaite qu'à l'avenir, elle ait une certaine part. After 2 years of traveling our globe, I see the reality of the human spirit and return home feeling appeased.
Of course, it will take time, tenacity, and a good deal of persistence to overcome our prejudices and our fears. But I have seen that it is possible. There is no need for fatalism. Our destiny is in our hands. By taking the decision to look forward, to humanize the other, to learn from them, to teach unity and diversity, we can go beyond the simple fact of living together. We can come together. It's about all of us. I crossed paths with hundreds of women and men who took the chance to rally others, to reassure them, to listen, to include, to share, to reunite, to adopt, to pacify, to reconcile, and quite simply to get to know each other. And there are plenty of opportunities to take the first step. These citizens act as bridges, fierce mediators between communities, and their impact is colossal. No matter their level of education, their social class, their age, or their gender, these ambassadors have understood that the time has come to shake up our habits and to seriously listen to each other. We are facing a movement which across all four corners of our planet is growing. This movement is based on knowing the other at all costs, and the good news is that we can all take part in it. All together, all of us. 'Cause it's about you, it's about me, it's about all of us, it's about all of us. Da 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 da. Walking through the land, pure souls and dreams ahead. Tell the world, here we are. Hey! 1,000 miles away, we've traveled to survive to play. We've put our fears aside. 1,000 miles away from home. Hey! We are the answers by the beat on every day. Tell them we are on the way. We won't stop growing every day. Tell them we are on the way. Hey, we are the answers by the beat on every day. Tell them we are on the way. We're walking through the land, pure souls, dreams ahead, tell the world, here we are. Romantic adventure, we seek, discover what the world has to hide. 1,000 miles away, we've traveled to survive to play. We've put our fears aside. 1,000 miles away, we've traveled to survive to play. We've come to sing out loud. 1,000 miles away from home. Hey, we are the answers by the beat on every day. Tell them we are on the way. We won't stop growing every day. Tell them we are on the way. We are the answers by the beat on every day. Tell them we are on the way. We won't stop growing every day. Tell them we are on the way. We are the answers